Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. How are you, brother? Thank you. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Na asante sana mtazamaji kwa kuungana nasi. Kipindi ni Michakato Majimboni. Tunakita kambi katika majimbo tofauti ili kuangazia masuala ya uongozi, madhara yanayotokana na uongozi duni na hali ya usimamizi mbaya wa rasilimali. Na kipindi hiki cha kupa nafasi wewe kama mwananchi kujadiliana yale madhara na kutafuta suluhisho kamili. Katiba mpya tunayo na ni vizuri sana ukielewa unashirikishwa vipi katika usimamizi wa rasilimali na uongozi. Pia kumbuka uongozi ni kitu cha maana sana na ni vizuri sana ukielewa namna ya utendakazi, haswa mfumo wa serikali vile umebadilika kutoka serikali kuu hadi serikali ya magatuzi. Karibu sana. Wiki hii tumekita kambi katika gatuzi la Uasin Gishu. Twauliza Eldoret omite. Hii ni Michakato Majimboni. Karibu sana. Mji wa Eldoret uko katika mkoa wa Bonde la Ufa katika jimbo la Uasin Gishu nchini Kenya. Ni mji mkuu katika jimbo hilo. Jimbo hili lina maeneo bunge matatu yakiwa ni Eldoret Mashariki, Eldoret Kusini na Eldoret Kaskazini. Mapato ya jimbo hili hutokana na ukulima na utalii. Kulingana na uchunguzi uliofanywa mwaka wa 2010, jimbo la Uasin Gishu lina jumla ya watu 894,179. Jimbo hili lina shule 771 za msingi. Wanafunzi wa shule ya msingi ni 184,954 na kuna mwalimu mmoja kwa kila wanafunzi 42. Shule za upili ni 158. Wanafunzi wa shule za upili ni 14,712. Chuo kikuu cha Moi ni chuo kikuu cha kipekee katika jimbo hili. Eneo hili lina hospitali moja ya wilaya na zaidi ya vituo 100 vya afya. Kuna daktari mmoja kwa kila watu 10,034. Haya ni baadhi ya mambo yatakayozungumziwa katika kipindi hiki siku ya leo. Kipindi ni Michakato Majimboni, tukikita kambi katika majimbo tofauti ili kuangazia masuala ya uongozi na usimamizi bora, na vile kama wananchi unaweza ukashirikishwa. Kumbuka ya kwamba ni muhimu sana magatuzi tuko nayo na ni vizuri sana ukielewa namna ya utendakazi wa magatuzi haya. Tuko na washirika teule kutoka jimbo la Uasin Gishu. So what we're going to do is that we basically giving you a platform to discuss the issues from this particular county. So what we will do first is just mention the issues and then we will zoom in on those issues that you feel kama wakazi wa jimbo hili are the priority issues. So quickly, kama uko na microphone pale, what are some of the issues that you're facing kama wananchi wa jimbo la Uasin Gishu? Shida ambazo tunapitia kwa mji wa Eldoret ni ignorance, corruption, poor governance and bad politics. Asante sana. Tribalism ama negative ethnicity. Ile kitu ningetaka tusungumzie ni kuhusu wachuzi. Wachuzi, asante sana. Okay, and finally let's have the view from this gentleman. About stereotyping. Stereotyping. Ni mambo gani ambayo you guys ni kero sana katika jimbo la Uasin Gishu? Our infrastructure is not well developed. What has brought about this poor infrastructure in this region? It's about poor planning and maybe management of the resources, financial resources in that matter. Poor management. If you look at the town, yes, the road, this main road is good, but the feeder roads, they are really bad. And the drainage system also. Someone mentioned the issue of negative ethnicity. Let's talk about that. Take a look, for instance, in the employment sector. We have our local council right here. We have our campuses right here. Even in the private sector, we have banks. And the most unfortunate thing is that if you don't belong to a certain community, don't get a job. Take a typical example, our campus, Moi University. 90% of all the employees, both subordinate and overall, 90% comes from one community. Look at our municipal council right here. The same applies.
Let's look at the root causes of this negative ethnicity. Where does it spring from? If you could have someone else share that view, who has the microphone. Siasa za Eldoret ndo zinafanya hiyo ukabila inazidi, kwa sababu wako na msimamo ambao wanapelekwa na upepo. Siasa zao zinaelekea upande mmoja, hawaangalii mahali kuna faida na wao. Hiyo sasa wanafuata ile kabila ambao sasa kabila ambao iko nyingi kwa Eldoret ndio sasa inafuatwa hiyo. Hata awe ni namna gani, hawaangalii background yake. Yule ambaye atakuwa kiongozi aangalie menendo yake, ile background yake iwe ni safi, iwe ni mtu wa kupenda maendeleo, awe si mkabila. Lakini viongozi wetu ambao tunawachagua wote ni wa kabila na hao ndio wanaendeleza huko ukabila hapo mbele. Why are our people having that following? Is it because they have not been educated enough on these matters, or what are the reasons behind this? In Uasin Gishu County, there is hero worship. That is blind loyalty. And so if you are here and you are a non-native, you are being called the non-Kalenjins in diaspora. And this one has been championed by the other leaders, elected leaders. And this one is the thing that has caused negative ethnicity. And then let's take an issue whereby if the other tribes also fail, secluded, and then they also join together against the other tribes who call them the non-Kalenjins in diaspora. These are the other issues that may cause even the ethnic conflicts. Mimi nafikiri chanzo ni kutojua mambo mengi na kutoelewa kwamba tuko katika mwanzo mpya, kwa sababu inatokea na historia. Watu walizoea kwamba mtu wenu akiwa mbele mnapata nafasi ya kupewa kila kitu. Kwa sasa hivi that position remains. Watu wanafikiria kwamba tukichagua mjumbe fulani tutakuwa na nafasi ya kuweza kupewa vitu fulani. Tutakuwa na usemi katika uongozi. Tutakuwa na usemi katika kuajiri watu. Tutakuwa na usemi katika kufanya biashara. Kwa sababu ya kutojua hiyo inachangia sasa watu kusema afadhali mtu wetu awe mbele. This negative ethnicity is primarily ignorance. Tungalijua kwamba there is vetting process kwa sasa, kwamba hata katika vyama you can still go to parliament or whatever position through any other party positions, through proportional representation. Ukiona katika Uasin Gishu watu wanaelekea mvumo wa chama kimoja, so they will all be locked there. Hawatapata nafasi ya kupitia katika vyama vingine na kuingia katika nafasi ambazo zitakuwa zinakuwa wazi. Well, the issue of negative ethnicity was a hot issue in the year 2007, 2008 general elections. 4 years down the line, has there been any improvement, or it's the same issue? The magnitude of negative ethnicity has actually gone high. There are some contributing factors. One, this constitution. Of course, it is okay. The constitution is good, but at some point, it has orchestrated some negative aspects. For example, we have the counties. This means that every county will have its own leadership, and every leadership will rotate in the tribal grouping, and this means there is a scrambling for the supremacy of the leadership of the counties. You've mentioned the leaders, and we will look at how the leaders have addressed this issue of negative ethnicity in not too long. But I want us to move to the other issue that was mentioned as a priority issue in this particular area, the issue of corruption. How do you rate corruption in this particular county? I can confirm that corruption is still very high, because a youth who has no job wants to put up a business. For example, simu ya jamii like that one. If he goes to the council, instead of getting approval, they'll take him from one office to the other. Then at the end of the day, what eventually they want is money. So, in fact, corruption discourages employment. Take an example of these matatus. The matatus that we use to come to town. We are packed 4-4.
And at times when they have not given that policeman that 100, they will arrest the passengers, take them to court. They will talk of, I think, safety belts. They have not tightened their safety belt. Yet that is the routine. We have been packed 4-4, but when we are not given, they have not been given the money. That's when they will raise the issue at they have to be 3-3. I don't know what. Yeah. Tumekuwa na shida ya wachuuzi. Wachuuzi wakati wanajaribu kujitetea kwa mabanki wachukue loan, on the other way wale ambaye wanategemea ambaye ni municipality wawasaidie pahali wanaweza weka hiyo biashara zao. So kuliko wapitie kwa ofisi, kuna wale ambaye wako kwa barabara, seme kazi yao ni kuchukua ile kidogo kidogo, na si ati wanasaidia ofisi. So mimi ningetaka kuchagia kwamba ukosefu ya kazi ndio mtu apate shilingi 500, 1500 akuje aanze kuhope pale, inafanya aagamiswe. So kama hapa Eldoret tungekuwa na ile mpangilio kuhusu kiofisi from municipality, nadhani corruption inaweza kuguka, kwa sababu watu wetu watapagiwa kama ni pahali ambaye unastahili kuwa unafanyia kazi, pahali ambayo unastahili kuwa unafanyia. Well, unatazama Michakato Majimboni, tukiangazia masuala ya uongozi, usimamizi wa rasilimali katika jimbo la Uasin Gishu, na kuna masuala kadhaa ambayo yametokea. Tutakaporejea tutaangalia viongozi wameguzia ama how have the leaders addressed these issues in this particular region, or how would the citizenry in this particular region want the leaders to deal with these issues. Remember, you can join this debate by sending us an SMS to the number 3002. You can also join us on Facebook, Michakato Majimboni. Just search Michakato Majimboni. Michakato Majimboni will be back in a moment. I'm very happy na history yenye mmekuja nayo hapa hivi. At least imetusaidia ku address issues zetu zenye zinatu affect sisi kama wasewa wa Uasin Gishu. I want to urge the youthful Kenyans that they are comparable to the youthful stage of a river that is so powerful, and they are the ones to determine the leaders that they are going to elect this election year. Na munatazama Michakato Majimboni kutoka jimbo la Uasin Gishu, na kujia kutoka Eldoret ili kuangazia maswala ama madhara ambayo yanatokana na uongozi mbaya, usimamizi mbaya wa rasilimali katika jimbo hili. Na just before the break we look at some of the issues, and the issues that came across as the priority issues in this region is the issue of poor leadership and governance and the issue of corruption. So the question we ask is, how have the leaders addressed these particular issues, and how would you want the leaders to address the issues? Ndakana viongozi waweke forum ya kufundisha mambo ya kimaendeleo, sio kurudi mambo ya kuangalia nini ukabila, ama kujiangalia wale wamesoma sana na wale hawajasoma. Nikiangalia mahali pale sana ni kama education, watu hawana masomo sana. Sasa ndio ninaomba sana wale wanaelewa sheria na mambo vile mambo inakana iendelee kimaendeleo, wafundishe wale wachajua. Na kuna swala ameguzia very important that came up during the discussions here on educating the masses on the operations of leadership basically. How would you rate that in this particular region? Are the people well informed, and how have the leaders addressed this? Leadership waje address these issues, and those who have tried to address them, the percentage is minimal, kwa sababu wanajua that an informed voter will make an informed decision. Kwa hivyo they are using this as a weapon
so that the people of this county can be easily manipulated. As a way forward, ningependa kama wewe ni kiongozi, in every platform you get, try and sensitize and inform the people about these positions ambazo ziko. Jambo la pili, kama wewe ni kiongozi, try and preach peace first, because tusipofanya hivi tuko na fear. We have the fear, especially women, because an aspirant who is a male, for example, can cheat women at the grassroots that mwenzenu ambaye anapigania kiti afai kupigania kiti because kuna ile kiti ya nini ya wamama, and these people can actually believe this because they are not actually access to this information. You know, you've mentioned the issue of an uninformed voter. Is there something we're trying to do to inform people on leadership and the things they need to look for? Kila mmoja ako na haki ya kupigania kiti. Hapo awali hapa kukuwa na demokrasia, na kitu ambayo tungependa kuomba katika Uasin Gishu county yetu ni kwamba watu wakuwe na demokrasia katika nyanja ya siasa. Mimi nitaomba mashirika ya serikali na yasiyokuwa ya serikali kuleta civic education crown mashinani, kwa sababu itakuwa ni vigumu sisi wananchi wa kawaida kuface mchumbe wetu kwamba tunaomba usungumuzie ufisadi, tunaomba umalize ufisadi, na yeye mwenyewe ukiamuka asubuhi unasoma magazeti ameiba mashamba, akipewa kazi mahindi kwa cereal zimeenda. Sasa utaface mjumbe aina hiyo namna gani? Let me ask, is there something we are doing to, without necessarily waiting for our leaders to, you know, sort out all these problems? Is there something that perhaps on our level we are doing to sort out these issues? We have to purpose in our hearts that we will change, we will get informed. Unless we, as the residents of Uasin Gishu, purpose in our hearts that we will get the civic education and purpose to get informed and follow what is required of us and do what is required of us in the constitution, then we will get the right leaders and we will solve these issues. How are the leaders addressing the issue of corruption in this county? Sidhani kama any leader kutoka kwa juu anaweza kuja azungumzie mambo hapa kwa ground. It is very rare. There is need for radical change among the leadership. Now, you find that most leaders are sidelining maybe, let's say, gender parity. Basically, there is need for participatory development. Now, people from grassroots should be involved in contributing their views so that, you know, whatever concerns the people is what should be brought forward. We are looking forward for one particular day when these elected leaders will sit together with the other civil societies in one forum to address the issues. That is the time when we shall get a change. Let me use I saying that was used by the president of USA at one particular time when he was campaigning, that there is no obstacle that can stand in the way of millions of voices calling for a change. So if we want change, change will not be brought by one person, but a collective responsibility of Kenyans coming together. We should not actually leave it for the leaders. And even if we are to get the leaders themselves, we should set a scorecard. We need a forum whereby when somebody is vying for parliamentary seat or whether the country seat, then they should be given a platform to address these issues like the corruption. I want us to come to the other issue that we raised a little early in the program, the issue of negative ethnicity. How are the leaders handling this? Let's have the ladies at the corner. They've been too silent during the program. The leaders, have to try and put us equal. So as in this Uasin Gishu, so they term is as a land for the Kalenjins. So they have to put all of us who live in Uasin Gishu to be in the same level as them. I've not seen any leader starting from the councillor, any leader who has come to speak about negative ethnicity. If anything, when they have the platform, all they speak is watu wetu. And they forget that Uasin Gishu is a cosmopolitan county. They forget that we are the ones who are giving them the votes, not the watu wetu. So
I think right now they have to start because they have not started. No one has talked about negative ethnicity. I think it will be better for Uasin Gishu County to be represented by all communities that stay within Eldoret. You don't just specify on one community that will overrule the other community. They will just live at the expense of the other communities. Right now people are planting in Uasin Gishu. But you see, hakuna mtu mwenye ametetea kwamba wakulima mbolea ipatikane katika bei nafuu. Instead they are just quiet na mkulima anavaa nini? Anasumbugana. So wakati wa kuvuna utaona kwamba this big fish watarudi tena na pesa hapa chini kukuja kunyanyasa huyu mdogo. Kununua hivi vitu vyote wakiweka kala moja na kutoa tena nje. Ninaona kwamba it is we wenyewe tukae chini na tusemezane. If we can review the last regime, tunaona kwamba yale ambayo waliandika yote hawakutekeleza. So tunaona kwamba viongozi wetu ni waongo. Thank you for that. Let's have a view from that lady at the back. Viongozi wajue, when you are in power, you work for all people, not basing on who fought for me or who did not fought for me. Ningependa watu wa Uasin Gishu mjue rights zenu. Another thing to end corruption is that ningependa kama pesa imeallocatiwa kwa group fulani, maybe people with disability ama vijana, let that kwa ya vijana, kijana aongoze kwa sababu nafikiri anaweza jua shida yenye iko kwa vijana. Basing on people with disability, kama ni pesa ya disability, mwenye anaongoza hiyo pesa akue a person with disability. Right, asante sana. We are, looking at how leaders have addressed some of these issues in Uasin Gishu County, the issue of negative ethnicity, the issue of corruption, the issue of ignorance, and what the citizenry in this particular region would want, or how they would want the leaders to handle or deal with these particular issues. Let's wind up on the issue of negative ethnicity without, breaking back to the other issues. How do you want the leaders to deal with the negative ethnicity? Quickly. First and foremost, I would like to see leaders uniting all communities. Instead of coming up with Kamatusa, I don't know which, all these small tribal grouping, they should do away with. And people who belong to those small tribal groupings, for instance, if I'm a Kalenjin, and I'm seeing that the leader of my region is coming up with a Kamatusa, which Ka stands for Kalenjin. Personally, I should take this initiative and tell my leader that, please, involve people from across their tribal divide. Something else, in case there's any issue that affects people from the given county, the leader should address it uniformly without fear or favor, without necessarily calling on people from his community, talking to them in private, having private meetings. I'd love to see a leader who unites all the tribes in the county. Thank you so much. How do you want the leaders to address the issue of ignorance, the issue of civic education? Finally, as a final view now. Ningetaka kuambia viongozi yetu, let them come to the board, waache kufanya mikutano ya mahoteli, waite vikundi za NGOs, CBOs, tukuje on the board, tuongelee kuhusu hii issue. Kwa sababu kweli kabisa, ukiangalia watu wetu ni kama vile tunasemaga tunavumilia kuwa Wakenya within Uasin Gishu, kwa sababu we are harassed na hii shida yote inatokana kwa sababu ya madharau, kutengwa. Final view, you have a final view? I think the leaders should get to the groups, educate them about the need for change and the importance of change, because there is no way you come give me some policies you want me to change and I don't know how it's going to benefit me and the community at large in the future. Indeed. Many thanks. Well, we're trying to look at how the leaders have addressed the issues in Uasin Gishu County and what the people want, or how the people want the leaders to address
these issues. Unatazama Michakato Majimboni. When we come back, we have examples of individuals who are coming together. Actually, one individual coming together and joining a group of others to address some of the main issues, bone of contention in this particular issue. You can join the debate. All you have to do is send us a text message to the number 3002 on Facebook. Ni Michakato Majimboni. Unatazama Michakato Majimboni. We're back in a moment. Unatazama Michakato Majimboni, tukujia kutoka jimbo la Uasin Gishu. Tuko katika mji wa Eldoret tukiangazia masuala ama madhara yanayotokana na uongozi mbaya kutoka jimbo hili. Kuna mambo kadhaa ambayo yamejitokeza. The issue of poor leadership and heightened negative ethnicity was one of the main issues. The issue of ignorance, lack of civic education. This has affected or has made it impossible for the people to make informed decisions. The issue of corruption as well. And the participants today looked at how they want the leaders to deal with these issues. And coming up next, we have an example of an individual who has looked at the situation, specifically the clashes that's at Mount Elgon as a result of the fights there. This about land defense force, of course, wreaking a whole lot of havoc. And this particular individual came up with the Rural Women Peace Link to try and deal with the aftermath of the clashes. Take a look. Ilikuwa saa 3 ya usiku. Tukiwa tumelala, wakaamusha, wakakonga nyumba, mpaka mzee akaamua kufungua hivi. Wanamwambia yeye akae chini na wanampiga yeye kwa risasi. Halafu hao watu wanachiendea, kumbe wameenda na ng'ombe. Wakanishika tu, wanipeleka forest huko juu. Wakanirep. Baada ya kurep nikakuwa na mzigo ya watoto 3. Nilikuwa na ng'ombe yangu 40. Wakaiba ng'ombe yote. Mwisho kuiba ng'ombe na mzee anakufa. Nilikuwa na uchungu sana. In 2005, Mount Elgon was affected badly. In fact, the story of Mount Elgon has never been told. When the issues of land and the Sabot Land Defense Force emerged and went to the bush and visited a lot of atrocities on women and children, and the security personnel also turned against the women and the people that we needed to protect. Their men were taken into war. They're basically women and the children. And anytime you have conflict, it is women and children who are the greatest sufferers. Wengine walikuwa wanachinjwa, wengine wanapikwa marisasi. Tukaona ni afadhali tuungane pamoja nao ili tuponeshe maisha. Tuliungana pamoja nao, na katika harakati hiyo sisi kama vijana tungekutana na msichana yote njiani, at least angepita, tungemnyemelea. So we came in very strongly to start speaking and projecting the voice, because then the women kept on calling us but they could not speak. It reached a point when Mount Elgon was closed, and we kept on getting the inside information that under the closed door of Mount Elgon, many women were being raped. I personally really thought there was need to do something and ensure that Mount Elgon was open, and so that it would also give us the opportunity to intervene. The first priority was really to support women psychologically. Yes, economic was the real issue, but the women said, even if you give us money today to start farming and to start doing some economic activities, we can't do it. We are completely disabled. Psychologically, we are displaced.
So we started focusing so much on psychosocial trauma. We did the trauma with the women, and we did the trauma with girls, even girls who had been abducted. And then after that, we followed by providing for them some seed grants to start economic ventures. Some are doing farming activities, some decided to go on small businesses. As we were doing this, there was the danger, the risk of the young militia, the youth who were already engaged in all these activities, coming back to really cause chaos. So we are saying, what would be the use of continuing to build and to provide for women while we are seeing the danger of Sabot Land Defense Force re-emerging? Because nobody wants to be